Jaya Radhaman. Jaya Gopi Jana Vallabha. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha. Jaya Girivaradhari. Jayo Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava. Jaya Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha. Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana.
Yasodhanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanachari Munatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajacharya Stotra Shata Shishimat Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the assembly devotees All glories to the assembly devotees All glories to the assembly devotees All glories to Shri Shri Guru and Gauranga Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam tato jayamudirayet Nashtaprayeshva bhadreshu Nityam bhagavata sevayam Bhagavat yutama shloke Bhaktir bhavati naistiki. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Glories of Devotional Service, Text 29. Yo yogo bhagavad-bāṇo Yo yogo bhagavad-bāṇo nirvāṇa-ātmaṁs tvayoditaḥ nirvāṇa-ātmaṁs tvayoditaḥ kīdṛśaḥ kati cāṅgāni kīdṛśaḥ kati cāṅgāni yatas tattvāvabodhanam yatas tattvāvabodhanam yogo bhagavad-bāṇo nirvāṇa-ātmaṁs tvayoditaḥ kīdṛśaḥ kati cāṅgāni yatas tattvāvabodhanam. Next.
You please read the simple. कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने शिल प्रभुपाद की यह जो योग योग विधि भगवद-बāṇ भगवानलाई लक्ष्य गरिएको nirvāṇa-ātman हे निर्वाण स्वरूप त्वया तपाईद्वारा uditaḥ बताइएको kīdṛśaḥ कुन तरिकाको कति कति च तथा aṅgāni शाखाहरू यत जसबाट तत्व सत्यको avabodhanam ज्ञान। अनुवाद इस प्रकार छ। हजुरले जस्तो बताउनु भएको छ कि योग पद्धतिको उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानलाई प्राप्त गर्नु र सांसारिक अस्तित्व मायाबाट पूर्णतया विनाश को लागि हो। त्यसैले कृपया मलाई त्यस योग पद्धतिको प्रकृति बताउनुहोस्। त्यस अलौकिक योगको यथार्थ रूपमा कति विधिहरूलाई सम्झिन सकिन्छ। तात्पर्य योग पद्धतिका केही धेरै प्रकारहरू छन् जसको लक्ष्य परम सत्यलाई विभिन्न अवस्थाहरूमा जान्नु हो। ज्ञान योगको लक्ष्य निर्गुण ब्रह्मतेज हो र हठ योगको लक्ष्य घटघटवासी परमात्मा हो। जबकि श्रवण कीर्तन आदि 9 भिन्न विधिहरूबाट सम्पन्न हुनेवाला भक्ति योगको लक्ष्य परमेश्वरको पूर्ण साक्षात्कार हो। आत्म साक्षात्कारका पनि विभिन्न विधिहरू छन्, तर देवहूति भक्ति योगको विशेष उल्लेख गर्नुहुन्छ जसलाई भगवानले पहिले नै सम्झाइसक्नु भएको छ। भक्ति योगको पद्धतिका विभिन्न अङ्गहरू छन्। श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन अर्चना सेवन आज्ञा पालन दास्य उहाँसँग मित्रता गर्नु साख्य तथा अन्ततः भगवानको सेवामा सबै थोक अर्पित गर्नु आत्मनिवेदन। यस श्लोकमा nirvāṇa-ātman शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भक्ति विधिलाई स्वीकार गरे बिना यस संसारका अवगमनबाट छुट्न सकिँदैन। जहाँसम्म ज्ञानीहरूको सम्बन्ध छ उनीहरू ज्ञान योगमा रुचि राख्दछन्, तर यदि कोही संयमको पालन गर्दै ब्रह्मतेजसम्म माथि उठ्छ भने पनि यस संसारमा फेरि गिर्न सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ। अत वास्तवमा ज्ञान योगबाट सांसारिक अस्तित्वको अन्त हुँदैन। यस प्रकार हठयोगमा जसको लक्ष्य अन्तर्यामी परमात्मालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो अनुभव गर्न सकिन्छ कि विश्वामित्र जस्ता अनेक योगीहरू पनि तल गिर्न सक्छन्। तर भक्ति योगी एकचोटि भगवानकोमा पुगिसकेपछि फेरि कहिले पनि यो संसारमा फिर्ता आउनु पर्दैन। जस्तो कि भगवद गीतामा पुष्टि गरिएको छ, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, मनुष्य जहाँ गएर फेरि कहिले फर्किँदैन। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति, यस शरीरको परित्याग गरेपछि उसले शरीर ग्रहण गर्न आउनु पर्दैन। निर्वाणबाट आत्माको अस्तित्व समाप्त हुँदैन। आत्मा चिर विद्यमान छ। अत निर्वाणको अर्थ हो आफूले संसारमा समर्पित गर्नु, जसको अर्थ हो भगवानको धाममा वापस जानु। कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरू सोध्ने गर्दछन् कि जीवात्मा स्वर्गबाट यस लोकमा कसरी गिर्न गयो। यसको उत्तर यहाँ पाइन्छ। जबसम्म मनुष्य भगवानको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा वैकुण्ठ लोकमा पुग्दैन, तबसम्म उसलाई तल खस्ने भय बनिरहन्छ। चाहे ऊ निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार होस् या ध्यानको समाधि अवस्थामा होस्। यस श्लोकमा एउटा अर्को शब्द भगवत-बāṇ शब्द पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। बाणको अर्थ हुन्छ तीर। भक्ति योग तीर समान छ जसको लक्ष्य श्री भगवान हुनुहुन्छ। भक्ति योग पद्धति कहिले कसैलाई निर्गुण ब्रह्मतेज तर्फ या परमात्मा साक्षात्कार तर्फ जानलाई भन्दैन।
यो बाण अथवा तीर यति तीक्ष्ण तथा वेगवान हुन्छ कि यो निर्गुण ब्रह्म तथा अन्तर्यात्मी परमात्माको क्षेत्रलाई भेद्दै सिधै भगवानसँग पुग्दछ। श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यन्तः प्रविश्य मम वाचि मम प्रसुप्तं सञ्जीवयत किल शक्तिधरः स्वदं नन्यंश्चास्ति श्रवणात्वागादिं प्रणम्य भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। Hare Krishna. So Mother Devahuti is asking Kapila Dev a very important question. त यहाँ माता देवहुतिले भगवान कपिल देवलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। She is asking him, please tell me which kind of yoga I should follow to achieve nirvana. यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ मैले निर्वाणलाई प्राप्त गर्नको लागि कुन किसिमको योगा गर्नु पर्दछ। You have already explained this to me, but please explain to me in more detail. What does it mean to perform this yoga and how many branches it has, and you know what kind of yoga it is. हजुरले यसको बारेमा पहिले पनि मलाई बताउनु भएको छ, तर यसको बारेमा विस्तारमा बताउनुहोस्। यसका कतिवटा अङ्गहरू हुन्छन् र यसलाई आफ्नो जीवनमा कसरी अपनाउन सकिन्छ यो पनि बताउनुहोस्। And Srila Prabhupada, the whole purport, he explains basically this one word, nirvana. र पूर्ण तात्पर्यमा श्रील प्रभुपादले यही एउटा शब्द निर्वाणको बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। Nirvana is of course very famous word, especially in Nepal and other Buddhist countries. नेपाल तथा अरू बुद्धिस्ट देशहरूमा विशेष गरी यो निर्वाण शब्द धेरै प्रख्यात छ। Nirvana has different meanings in Sanskrit, but the primary meaning, two primary meanings, one is extinction. निर्वाणको धेरै धेरै अर्थ हुन्छ, तर दुईटा मुख्य अर्थहरू छन्। त्यसमध्ये एउटाको अर्थ चाहिँ समाप्ति भन्ने हुन्छ। Extinction means samapti, yes. You are your material existence is being extinct. समाप्तिको अर्थ हाम्रो भौतिक अवस्थाको समाप्ति। And the second important meaning of this word nirvana is bliss. र यो निर्वाण शब्दको दोस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ भनेको आनन्द पनि हो। So it's not just extinction of material existence, is experiencing the higher bliss which is beyond the material existence. तसर्थ केवल भौतिक पीडाहरूको समाप्ति मात्रै होइन, यो भौतिक संसारभन्दा उच्च स्तरमा रहेको आध्यात्मिक आनन्दको अनुभूति पनि हो। And then there is another meaning, is the bathing of an elephant. र बेबी अफ एलिफेन्ट, Bathing of elephant. र उदाहरण दिइन्छ जस्तो कि हात्तीको स्नान। Sanskrit is a very strange language. यो संस्कृत एकदमै अचम्मको भाषा छ। But in any case, we are not talking about bathing of an elephant. त जे होस् हामी यहाँ हात्ती स्नानको बारेमा कुरा गरिरहेको होइन। It's not a yoga of bathing of an elephant. यो हात्ती स्नान गर्ने खालको योग होइन। It's a yoga of attaining bliss. यो आनन्दको अनुभूति गर्ने मार्ग हो। And Prabhupada explains that another significant portion of this verse is that this attainment which you get by bhakti yoga is bhagavad-bāṇaḥ. र श्रील प्रभुपादले तात्पर्यमा अर्को कुरा व्याख्या गर्नुहुन्छ, यो भगवानलाई प्राप्त गर्ने मार्गलाई भगवद-बाण भनिएको छ।
it goes like an arrow towards the Supreme Lord. यो भगवानतर्फ एउटा तीरको रूपमा अगाडि बढ्छ. The Supreme Lord is very clear as the lakshya, as the purpose of this yoga. र यो योगको उद्देश्यको रूपमा भगवान प्रकट रूपमा हुनुहुन्छ. Because only if the Supreme Lord is the sole purpose of this yoga, you will achieve this state of complete bliss and extinction of material existence. किनकि यदि भगवान नै हामीहरूको योगको उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य हुनुभयो भने हामीले यो योगलाई पूर्ण गर्न सक्छौं. So therefore she is asking about bhakti yoga. Please explain to us bhakti yoga. What is it exactly? र त्यही भएर यहाँ माता देवहूतिले भक्ति योग भनेको के हो यो बुझाउनुस् भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ. Because other kinds of yoga, they are not so clear what is the purpose, that the Supreme Lord is the purpose. किनकि अरु योग विधिहरुमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नै उद्देश्य हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी हुँदैन. They are more talking about impersonal Brahman or maybe Paramatma, but it's not so clear because there are so many other considerations are there. हुन सक्छ उनीहरुले निर्विशेष ब्रह्म वा परमात्माको बारेमा चर्चा गरिरहेका हुन सक्छन्, तर उनीहरुको उद्देश्य भने त्यति प्रष्ट हुँदैन. It's only in pure devotional service explained by Prabhupada and our acharyas, the purpose that the Supreme Lord is the purpose of yoga is crystal clear. केवल मात्र आचार्यहरू र विशेष गरी श्रील प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ कि हामीहरूको भक्ति योगको एकमात्र प्रष्ट उद्देश्य कृष्ण हुनुहुन्छ. Because if the purpose is not clear, there is no chances that if the target is not clear, there is no chances that you will get to this target. यदि हाम्रो उद्देश्य नै प्रष्ट भएन भनेदेखि त्यो उद्देश्यसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना खासै हुँदैन. You know, like if you have some rocket, now war is going on, so it's a very appropriate example. So if the target of this rocket is not very clear, then there is a good chance that it will just go somewhere else. जस्तो कि अहिले युद्ध चलिरहेको छ, त्यसकारणले यो रकेटको उदाहरण एकदम सान्दर्भिक छ. कुनै रकेटलाई चाहिँ जुन उद्देश्यमा पठाउनु पर्यो त्यो उद्देश्य प्रष्ट भएन भनेदेखि त्यो अर्को ठाउँमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ. And therefore people when they usually practice some spiritual practices, they don't really know what they want to achieve, and therefore they don't achieve the Supreme Lord. र किनकि व्यक्तिहरू धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि गर्दाखेरि पनि उनीहरूको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा प्रष्ट नभएका कारणले गर्दाखेरि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्. And therefore this experience of nirvana is also not there. र त्यही भएर यो निर्वाणको अनुभूति पनि छैन. When we practice bhakti yoga, the first and foremost thing which we have to understand before we start chanting, before we do this, for what I am doing this. र यो भक्ति योगको मार्गमा हामीहरू लाग्दाखेरि सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने चिज, यो जप गर्न भन्दा पनि पहिला गर्नुपर्ने चिज कि मैले यो किन गर्दै छु. And then only you will achieve what you want to achieve. र त्यसपछि मात्र जे प्राप्त गर्ने अभिलाषा छ त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ. So that's a very important feature of this particular verse. तसर्थ यो श्लोकको यो विशेषता हो. And then of course she is asking what are the branches. In other words, explain to me in more detail what does it mean to perform bhakti yoga. र अझै अगाडि माता देवहूतिले चाहिँ यसका कतिवटा शाखाहरू हुन्छन् र अझै विस्तारमा बताउने यो भक्ति योग कस्तो हुन्छ. So first and foremost what we should do while performing bhakti yoga is to understand this is the lakshya, this is the purpose, this is the prayojana of what I am doing. त्यही भएर भक्ति योगको मार्गमा हामीहरूले सर्वप्रथम बुझ्न पर्छ कि मेरो उद्देश्य के हो, म पुग्नु पर्ने कहाँ हो. I want to achieve the Supreme Lord, I want to be part of his entourage. मैले भगवत प्राप्ति गर्न चाहन्छु, म भगवानको सँगी बन्न चाहन्छु. And that basically means extinction of material existence and experiencing the spiritual bliss. र त्यसको अर्थ हुन्छ यो भौतिक अस्तित्वको समाप्ति गरेर आध्यात्मिक आनन्दको अनुभूति गर्ने. And only with this
consciousness you will be able to achieve this purpose. र यही चेतनाद्वारा मात्रै यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ. Prabhupada says that any other process of yoga is imperfect because it's not so clear and therefore there is a chance to fall down. श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि योगका अरू विधिहरू पूर्ण छैनन् किनकि उनीहरूलाई उद्देश्यको जानकारी छैन र पतन हुने सम्भावना हुन्छ. He basically quotes a very important verse from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. र यहाँनिर श्रीमद् भागवतमको 10औं स्कन्धबाट एउटा श्लोक प्रस्तुत गरिदैछ. From the 2nd chapter of the 10th canto, prayers of the demigods toward Krishna. र 10औं स्कन्धमा देवताहरूले भगवान श्री कृष्णलाई गर्भस्तुति गरेको. Ye nirvāṇātmaṁs vimukta maninas tvayā bhavata visuddha buddhaya arukya krichrena parampadam tattva patatyado nadrita yusmanan angraya. The demigods praying to Krishna says that He Aravindaksha, He the lotus eye ones, some people are trying to achieve you very hard. र यो श्लोकमा देवताहरूले भगवानलाई प्रार्थना गर्दिन्छ कि हे अरविन्दाक्ष, हे कमल नयन भगवान, कोही व्यक्तिहरूले हजुरलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्छन्. Aruhya krichrena parampadam tattva. They are trying to get to this parampadam. र उनीहरू यो परम पदमाथि पुग्नलाई प्रयास गर्छन्. And they are doing it with so much endeavor. Aruhya krichrena. The aruhya means they are getting up, and krichrena means, you can almost feel what does it mean. Krichrena. They just, in Russian there is a word krichtet. So the krichrena means they are really working hard to get up. र आरुह्य कृष्ण, आरुह्य माने माथि चढ्नु, र कृष्ण यो रसियन भाषामा पनि यस्तो शब्द छ, एकदमै गाह्रो गरेर अप्ठ्यारो परिपरि पनि मुस्किलको साथमा माथि जानु. Patatyadona adrite yusmanangraya, but they are falling down again. तर फेरि उनीहरूको पतन हुन्छ त्यहाँबाट. Why? Because they get to parampadam. Parampadam means spiritual situation, spiritual experience. किनकि परम पदम भनेको उनीहरू आध्यात्मिक अवस्थासम्म पुगेका हुन्छन्. But Yusmanangraya, Haruhya Krishna, Patatyadona Adrita, because they don't really get to your lotus feet. They get to the spiritual experience, but they didn't get to your lotus feet, therefore they fall down again. उनीहरू यद्यपि आध्यात्मिक स्तरसम्म उठे तापनि भगवानको चरण कमलको प्राप्ति नभएका कारणले गर्दा फेरि खस्छन्. And that's again the result of being not very clear what I want to achieve. They achieve something spiritual, but they fall down again because the material existence has its own beauty. र यो उद्देश्यको जानकारी नभएका कारणले भइरहेछ. यद्यपि उनीहरू आध्यात्मिक स्तरसम्म त पुगे, तर के प्राप्त गर्नुपर्ने भगवानको चरण प्राप्त नभएका कारणले फेरि पतन हुन्छ. And therefore Srila Prabhupada quotes his favorite example of Vishwamitra Muni falling down from his spiritual realization. र तसर्थ शिल प्रभुपादले आफूलाई मनपर्ने उदाहरण विश्वामित्र मुनिको बारेमा यहाँ बताउनुहुन्छ, जो चाहिँ आफ्नो आध्यात्मिक स्थितिबाट झर्नु भएको थियो. Vishwamitra Muni was such a great yogi. He was, completely immersed in samadhi. विश्वामित्र मुनि यस्तो शक्तिशाली योगी हुनुहुन्छ, पूर्ण रूपले समाधिको स्तरमा हुनुहुन्थ्यो. And then some little ankle bells of Menaka started tinkling, and his whole samadhi was broken. र त्यस समयमा चाहिँ मेनकाको पाउजुको सानो सानो मसिनो धुनी सुनेर अनि उहाँको समाधि टुट्यो. And then he thought, maybe there is some other way to become happy. र उहाँले सोच्नुभयो सायद खुसी हुने अरू कुनै तरिका छ. So, and Prabhupada explains, this is what it means to fall down. To fall down means not to understand where we want to get. र यो पतनको अर्थ चाहिँ हामी जहाँ पुग्छौँ त्यहाँसम्म नपुग्नु हो. Then even if you achieve something, then there is a good chance that you will again come down to this. हामीले केही प्राप्त गरे तापनि फेरि तल झर्ने सम्भावना रहिरहन्छ. And Prabhupada says that it basically means that
you may get to some Brahman realization, but if you don't get to Vaikuntha planets, if you don't experience the bliss of direct contact with Bhagavan while you're serving him directly, then basically you're fallen. You're not even there because you will come back. र यद्यपि केही माथिसम्म उठे तापनि जबसम्म वैकुण्ठ लोकहरूमा प्रवेश हुँदैन भगवानको सान्निध्य प्राप्त हुँदैन तबसम्म फाइदा छैन किनकि त्यहाँबाट पनि हामीहरूको पतन हुन सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ Because we're persons, and because we're persons, we need to have some personal realization and personal relationship. किनकि हामीहरू व्यक्तिहरू हौं त्यसकारणले व्यक्तिगत एउटा सम्बन्ध एउटा व्यक्तिगत अनुभूतिको आवश्यकता पर्छ All other kinds of experience are only the negation of material experience, and people try to get to this realization because they're just sick and tired of this material existence. अरु सबै पद्धतिहरू भनेको भौतिक अस्तित्वलाई समाप्त गर्नेसम्म मात्रै हुन्छ किनकि व्यक्तिहरू यो भौतिकताबाट धेरै थाकिसकेका हुन्छन् You know, like people, they want to get to samadhi, they chant Om, you know, but you know, you cannot chant Om to the rest of eternity. र व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो निर्वाणमा पुग्न चाहन्छन् ओम जप गर्छन् र तर त्यो ओम सधैँ जप गरेर मात्रै हामीहरूले जीवन त बिताउन सक्दैनौं You can chant Om little bit and then you go and have some breakfast. एकैछिन ओम जप गर्छौं त्यसपछि फेरि बिहानको प्रसाद खान जानुपर्छ Because there is no variety in this Om, Om, Om. किनकि ओममा विविधता छैन But Hare Krishna, there is a lot of varieties. तर हरे कृष्ण धेरै विविधताहरू छ It's Krishna, it's Vamana, it's Madhusudana, so many different relationships is there. It's Yashodanandana, it's Gopijana Vallabha, it's Radha Madhava. तर हरे कृष्णमा धेरै विविधताहरू छ वहाँ चाहिँ कृष्ण वामन नरसिंह अथवा यशोदानन्दन सबै कुराहरू त्यसमै छ It's not just Om, 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 Om. केवल ओम 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 भने जस्तो चाहिँ हैन So basically, and therefore, as Prabhupada explains in the purport, Kapila Devahuti is asking what are different kinds of bhakti yoga, what are different engagements in bhakti yoga. र श्रील प्रभुपादले तात्पर्यमा वर्णन गर्दै हुन्छ जस्तो कि देवहूति माताले सोध्नु भयो भक्ति योगका अंगहरू के हुन् भक्ति योगका विस्तारहरू के हुन् It's Shravanam, and when you're a little tired of Shravanam, you can have Kirtanam. And when you're a little tired of Kirtanam, you can have some Smaranam. And when you're a little tired of Smaranam, you can have some Vandanam, and so many other things you can have. यो भक्ति योग भनेको श्रवणम हो र श्रवणबाट थकै लागेपछि फेरि एकछिन कीर्तनम गर्दा हुन्छ कीर्तनबाट थाकेपछि स्मरण गर्दा हुन्छ र यसरी अगाडि बढ्दै जान सकिन्छ And then you can do some garlands to the Supreme Lord, then you can do some cooking to the Supreme Lord, then you can do something else. र तत्पश्चात भगवानको लागि माला बनाउन सकिन्छ त्यसपछि भगवानको लागि प्रसाद बनाउन सकिन्छ र अरु केही सेवाहरू गर्न सकिन्छ And if you are really bored, you can go out and distribute some books. र धेरै अल्छी लाग्यो भने बाहिर गएर पुस्तक वितरण गर्न सकिन्छ And then you will have some fun. र त्यसपछि रमाइलो हुन्छ In other words, why Bhakti Yoga is so blissful, why it gives nirvana, because it engages you completely. र यो भक्ति योग किन यति आनन्दमय छ किन यसले निर्वाण दिन सक्छ किनकि यसले भित्रबाट आनन्दको अनुभूति गराउँछ It is full realization because it engages all your senses in the senses of the Supreme Lord. यो पूर्ण योग हो किनकि यसले हाम्रा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई कृष्णको सेवामा लगाउन सक्छ Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate. Bhakti means to engage your senses to the master of the senses. भक्ति योग भनेकै हाम्रो इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियको स्वामीको सेवामा लगाउनु हो And therefore you realize your complete potential in performing bhakti yoga. तसर्थ भक्ति योग गर्दाखेरि आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्यको ज्ञान हुन्छ And that's the full existence in the spiritual life. र यो पूर्ण आध्यात्मिक अवस्थामा स्थित हुन्छ All other kind of
existence, spiritual, so-called spiritual existence, they are not really complete and therefore they are not so attractive. र अरू आध्यात्मिक मार्गहरू पूर्ण छैनन्, त्यसकारणले त्यति आकर्षक छैनन्. And therefore, it's only Srimad Bhagavatam which explains the completeness of the spiritual existence. तसर्थ श्रीमद् भागवतमले नै अस्तित्वको पूर्णतालाई देखाउँछ. And Srimad Bhagavatam doesn't even explain in details what people do in Vaikuntha. र श्रीमद् भागवतमा वैकुण्ठमा व्यक्तिले के गर्छन् भन्नेको विस्तृत विवरण छ. Even Vaikuntha existence is not so attractive. किनकि वैकुण्ठको अस्तित्व पनि त्यति आकर्षक छैन. Srimad Bhagavatam mainly explains Goloka Vrindavan, what is going on in Goloka Vrindavan. श्रीमद् भागवतमा विशेष रूपमा गोलोक वृन्दावनमा के भइरहेछ भन्ने कुराको जानकारी छ. Sri Krishna is the completest form of Bhagavan, most complete form of Bhagavan. किनकि कृष्ण नै भगवानको परिपूर्ण रूप हुनुहुन्छ. Even Narayana is not the complete form of Bhagavan. यद्यपि नारायण पनि भगवानको परिपूर्ण रूप हुनुहुन्न. You cannot really relate with Narayana in complete way because only Dasyaras is possible in Vaikuntha. भगवान नारायणसँग पनि पूर्ण रूपले हामीहरू सम्बन्ध बनाउन सक्दैनौँ किनकि वैकुण्ठमा केवल दास्य रस मात्रै छ. But in Goloka Vrindavan all kinds of rasas are possible. Dasya rasa, Sakya rasa, and Vatsalya rasa, and Madhurya rasa, of course. र गोलोक वृन्दावन धाममा भने सबै रसहरू छन्. दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस वा माधुर्य रस. Krishna is the completest form of Bhagavan, and therefore bhakti actually means Krishna bhakti. There is no other form of bhakti. कृष्ण नै परिपूर्ण भगवान हुनुहुन्छ, त्यसैले भक्ति भनेकै कृष्ण भक्ति हो, अरू भक्ति नै हुँदैन. In the complete sense of the word, bhakti means Krishna bhakti, not even Nrisimha bhakti. र पूर्णताको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि भक्ति भनेको कृष्ण भक्ति नै हो, नरसिंह भक्ति पनि होइन. What you will do with Nrisimha Dev? Not much. नरसिंहदेवसँग हामी के गर्न सक्छौँ? धेरै त खासै केही गर्न सकिँदैन. Even Prahlad Maharaj, he prayed to Nrisimha Dev and that was it. Nrisimha Dev went his way, Prahlad Maharaj went his way. र प्रहलादले पनि के गर्नु पर्यो? नरसिंहदेवलाई प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसपछि नरसिंहदेव आफ्नो बाटो, प्रहलाद महाराज आफ्नो बाटो. But when little Krishna comes to you, you know what to do with little Krishna. तर जब बाल कृष्ण तपाईकोमा आउनुहुन्छ के गर्नुपर्छ पूर्ण जानकारी हुन्छ. Nrisimha Dev, you cannot even dress him properly. नरसिंहदेवलाई त राम्रोसँग कपडा लगाइदिन पनि गाह्रो छ. It's very difficult to make some outfit for Nrisimha Dev. नरसिंहदेवलाई केही कपडाहरू बनाउन पनि धेरै गाह्रो छ. So therefore, because bhakti yoga is engaging all your senses in a complete way, in a very blissful way, therefore you never want to go back to this material existence. र किनकि यो भक्ति योगको मार्गमा हाम्रा सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई एकदम राम्रोसँग भगवानको सेवामा लगाइन्छ, त्यसबाट खस्ने सम्भावना खासै हुँदैन. And therefore Krishna bhakti is only viable alternative to this material existence. तसर्थ यो भौतिक अस्तित्वबाट बच्ने एकमात्र उपाय कृष्ण भक्ति नै हो. All other alternatives, they are not very attractive. अरू उपायहरू त्यति आकर्षक छैनन्. And therefore the fall down is there. Therefore people, they are not really cannot really stay in this parampadam and this spiritual realization. त्यही भएर अरू विधिहरू त्यति आकर्षक छैनन् र व्यक्तिहरू त्यो परम पदम त्यो आध्यात्मिक स्थितिमा रहिरहन सक्दैनन्. And therefore only bhakti yoga is bhagavad-bāṇaḥ. It's like an arrow going to Bhagavan. र त्यही भएरै यो भक्ति योग चाहिँ एकमात्र भगवद बाण हो, त्यो तीर जुन भगवान तर्फ गइरहेको छ. And therefore Krishna says, Yat gatva mam nivartante tad dhamma paramam mama. If you really get to my dhamma, and dhamma means my home. If you come to my home, then only you will never come back. र त्यही भएर भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि जो व्यक्ति मेरो धाममा आइपुग्छ उ कहिले फिर्ता जाँदैन. And therefore Srila Prabhupada had this slogan, back home, back to Godhead. Not just somewhere, back home, come home.
र त्यही भएर श्रील प्रभुपादले फिर्ती घरमा फिर्ता आउने भगवत धाममा फिर्ता आउने भन्ने कुरा भन्नुभएको This छ। is our real home where they're waiting for us. यो हाम्रो वास्तविक घर हो जहाँ हाम्रो प्रतीक्षा भइरहेको छ। Home is not just some place, it's the place where we're needed, where somebody is waiting for us, where somebody is welcoming us. घरको अर्थ कुनै एउटा ठाउँ मात्रै होइन, घर त त्यो स्थान हो जहाँ कसैले हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ। And only Krishna is pratiksha karoti. Only Krishna is waiting for us. र केवल मात्र कृष्णले हाम्रो प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। Anyway, that's it. I guess I should finish. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premanande. हरि बोल। While we are preaching outside, we meet with some other sampradayas also, like Sri Sampradaya, and they believe that Narayan is the Supreme Personality of Godhead and they worship in that way. But we have to tell them that Krishna is the Supreme Personality of Godhead and Golok Vrindavan is the highest abode, and by loving Krishna in Madhurya you can get everything. So how can we convince them, or how to deal with them? Because they are the followers of Vedic tradition, they accept the same pramanas as we accept. They accept the pramanas of Vedic scriptures. किनकि उनीहरू पनि वैदिक साहित्यकै अनुयायीहरू हुन्, त्यसकारण हामीले जुन प्रमाणलाई स्वीकार गर्छौँ उहाँहरूले पनि त्यही प्रमाणलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। And if they are convinced about that Srimad Bhagavatam is the highest pramana, then we don't have to convince them, because Srimad Bhagavatam will convince them. र यदि उनीहरूले श्रीमद् भागवत नै परम प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्छन् भनेदेखि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बुझाइराख्नु पर्दैन, उनीहरूले आफै बुझ्छन्। Srimad Bhagavatam is the highest scripture which Vyasadeva wrote the last when he was not satisfied with everything else. र व्यासदेवलाई अरू सबै शास्त्र लेख्दा असन्तुष्टिको अनुभूति भए तापनि भागवत लेखेपछि बल्ल पूर्णताको अनुभूति भयो। And if they accept, at least in principle, that Srimad Bhagavatam is a pramanic scripture, then the only thing which they should do is just to read Srimad Bhagavatam. Everything else will be clear. र यदि उनीहरूले श्रीमद् भागवतलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्छन् भनेदेखि उनीहरूले केही गर्न पर्दैन, यो श्रीमद् भागवतै पढे हुन्छ, त्यसबाट उनीहरूले बुझ्छन्। So we don't really, when you meet somebody within 15 minutes, you cannot say that Narayan is not the Supreme Personality of Godhead. He is just Vilasrupa of Krishna, and Krishna is the real Bhagavan, Purna Bhagavan. You cannot within 15 minutes to convince them about this. त कसैलाई भेट्ने बित्तिकै तपाईँले 15 मिनेटमै चाहिँ कृष्ण नै पूर्ण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, नारायण चाहिँ विस्तार मात्रै हो भनेर भन्ने होइन। But within 15 minutes you can convince them to read Srimad Bhagavatam with Srila Prabhupada's purport. त उनीहरूलाई त्यो बुझाउन नसकिएला, तर उनीहरूलाई 15 मिनेटमा श्रील प्रभुपादको तात्पर्य भएको श्रीमद् भागवतम पढ भनेर त बुझाउन सकिन्छ नि त। And if they read it within a couple of years, they may become convinced. र उनीहरूले पढे भनेदेखि केही वर्षभित्रमा उनीहरूले बुझ्न सक्छन्। No. No. The question is whether if they reach Brahman, can they
evolve further in spiritual realization. प्रश्न यो हो कि यदि कोही व्यक्ति ब्रह्म ज्योतिसम्म पुगेको छ भने उनीहरूको पतन यहाँ हुन्छ भनेर लेखेको छ, उनीहरू त्योभन्दा माथि पनि जान सक्छन् कि? The place for spiritual elevation is actually the earthly planets which we are in. वास्तवमा आध्यात्मिक उन्नतिको लागि विशेष स्थान भनेको यो धरती नै हो जसमा हामी छौँ. The place which we are in is called sadhana kshetra. हामी भएको ठाउँलाई साधना क्षेत्र भनिन्छ. Because here is the very unique mixture of miseries and pleasure and everything else which stimulates your desire to go somewhere. किनकि यहाँ चाहिँ दुःख सुख सबैको चाहिँ यस्तो विशेष मिश्रण छ जसले तपाईको इच्छालाई जागृत गर्छ कुनै ठाउँमा जानलाई. If there is too much suffering or too much enjoyment, you cannot really evolve spiritually. यदि अत्याधिक दुःख भयो अथवा अत्याधिक भोग भयो भने पनि आध्यात्मिक उन्नति हुँदैन. In a similar way, if you get to some sort of spiritual place, there is no stimuli for you to evolve further. र त्यस्तै गरी त्यो कुनै आध्यात्मिक स्तरसम्म उठिसकेपछि अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा प्राप्त हुँदैन. In Bhagavatam, Srila Sanatana Goswami explains in this journey of Gop Kumar that he is going to different planets, but when he wants to get to Golok Vrindavan, he has to come back here and practice sadhana here to get to the highest realization. र बृहद भागवतामृतमा सनातन गोस्वामीले वर्णन गर्नुहुन्छ गोप कुमारको कथा जहाँ उनले चाहिँ विभिन्न लोकहरूको भ्रमण गर्नुहुन्छ तर गोलोक वृन्दावन जानु परेपछि चाहिँ फेरि यो भूमिमा आएर उहाँले भक्ति गर्नु पर्यो. Because any other place is more or less fixed for this particular situation, but on this earthly plane it's not fixed, it's the place for your sadhana. र अरू सबै स्थानहरूमा त्यहाँको व्यवस्था पूर्व निर्धारित हुन्छ तर यो पृथ्वी लोकमा भने कुरा चाहिँ तपाईको साधनामा निर्भर गर्ने कुरा हो. And therefore in Srimad Bhagavatam it is said that even demigods want to be born on earth because demigods cannot really practice sadhana, they can only practice enjoyment. To practice sadhana you have to come as a bhakta in ISKCON. र त्यही भएर श्रीमद् भागवतममा वर्णन गरिएको छ कि देवताहरू पनि यो पृथ्वी लोकमा भूमण्डलमा आउन चाहन्छन् किनभने त्यो देवताहरूको स्वर्गमा साधना गर्न सकिदैन, केवल यही साधना गरेर भगवद्धाम जान सकिन्छ. That's the only place, everywhere else you will do something else. यही मात्र एक स्थान हो भक्ति गरी, अरू ठाउँमा त अरू अरू के काम हुन्छ. Yes, Mataji. We are reading this description of Bhakti Yoga in this Srimad Bhagavatam or in the Nectar of Devotion, and while reading this our mind is fixed in Bhakti Yoga, but other times like when I am chanting or when doing other things, then the mind is like distracted and going so many other places. So should we just read the Bhagavatam or control the mind? No, that's the nature of the mind to be distracted, and therefore even if you only read Srimad Bhagavatam, the mind will become distracted. त मनको स्वभाव हो विचलित हुने, भागवते पढेर बसिरह्यो भने पनि विचलित त हुन्छ नै. So you just read Bhagavatam, then chant, then do something else. त्यसैले भागवतम पढ्नु, जप पनि गर्नु अनि अरू सेवा पनि गर्नु. But you have to be reminded again and again and again. Every day we have to be reminded. This is our goal. This is what we should do. This is how we should do this. तर प्रत्येक दिन आफूलाई सम्झाउनु पर्छ यो मेरो उद्देश्य हो, म यहाँ जानु छ, यो मार्ग हो भन्ने कुरा. Otherwise the mind will be easily going this way or that way. हैन भने मन सजिलै यता उता गइरहन्छ.
Even in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there is a very nice little lila, Krishna lila. दशम स्कन्धमा पनि एउटा सानो सुन्दर कृष्ण लीला छ. When this is Gocharan lila, when Krishna was going to the, to graze his cows. भगवान श्री कृष्ण जब गाईहरूलाई चराउन जानुभएको थियो. And the Krishna is there and the cows are there, and then they started grazing, and then goes gradually they go somewhere else. र कृष्णले पनि गाई चराउँदै हुनुहुन्छ र गोमाताहरू त्यही वरिपरि हुन्छ, तर खाँदा खाँदै अन्त्य कतै जानुहुन्छ. And then Krishna has to search for them and come bring them back. र कृष्णले ती गाईहरूलाई खोज्नु पर्छ र फिर्ता ल्याउनु पर्छ. Go means cow and go means senses. गोको अर्थ गाई पनि हुन्छ र गोको अर्थ इन्द्रिय पनि हुन्छ. And because the senses, they want to explore different sense objects, they go somewhere else. र किनकि इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियका विषय चाहिएको छ, त्यसैले उनीहरू अन्त जान्छन्. And Shukadeva Goswami, when he explains that how cows, that there is this lila when cows, they started grazing, and then they get to the forest fire and they started mooing very pitifully, Krishna, Krishna, save us. र सुखदेव गोस्वामी वर्णन गर्नुहुन्छ कि जब गोमाताहरू चाहिँ त्यो घाँस खाँदै खाँदै दावाग्नि भएको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र त्यो दावाग्निमा पुगेर कृष्ण कृष्ण हामीलाई बचाउनुस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ. In the same way, we are here in this material world, and this is like Davagni, this is forest fire. र त्यस्तै गरी हामी यो संसारमा छौं र यो दावाग्नि समान छ. And we start mooing very pitifully. र हामीहरू यहाँ चरण गर्दै छौं. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the nature of the mind. So you read a little Bhagavatam, then you chant, and then they start moving a little bit to Krishna, and then do something else. र तसर्थ श्रीमद् भागवतम पढ्नुस् अलिकति, अनि फेरि हरे कृष्ण पनि जप गर्नुस् र कृष्णलाई पुकार गर्नुस्. But every day we have to be reminded, this is our goal, this is our practice. तर प्रत्येक दिन हामीले आफैलाई सम्झाउनु पर्छ, यो मेरो उद्देश्य हो, यो मैले गर्ने अभ्यास हो. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Premanandi. Tonight we will have little seminar on this very topic. So this was little introduction to the seminar about the pure devotional service. बेलुका हामीहरू यही टपिकमै यही कुराकानी अझै अगाडि बढाउँछ. थोरै यो भूमिका जस्तो आजको चाहिँ. 6 o'clock tonight and tomorrow also. भोलि आज बेलुका 6 बजे भोलि पनि हुन्छ है. भानुभक्त ठाउँ कहाँ हो? Where is place, Maharaj? They're asking where the place is for class. I'm asking. धेरैजना भक्तहरू हुनु भने यही हुन्छ, थोरै हुनुभयो भने माथि क्लासरुममा हुन्छ.